CKD is classified based on cause, GFR category, G1 to G5, and albuminuria category, A1 to A3. Some common causes of CKD: diabetes mellitus, hypertension, glomerular disease, interstitial disease, systemic inflammatory disease, renovascular disease, congenital and the inherited cause, and some unknown causes. CKD can be classified according to GFR from G1 to G5, from normal or high GFR to grade 5, that is kidney failure, where the GFR is less than 15 ml per minute. It can also be classified according to persistent albuminuria from A1 to A3, from normal to mildly increased albuminuria to severely increased albuminuria. Association between CKD and hypertension. Hypertension affects 30% of general adult population, but up to 90% of those with CKD. Hypertension can be a cause of CKD, but more often it is a complication of CKD and an important factor contributing to progression of CKD. As the kidney function declines, the incidence and the severity of the hypertension increases. Hypertension and the CKD are both the independent risk factors for cardiovascular diseases. Lowering blood pressure can slow down the kidney function, slow down the decline of kidney function, delay the progression of end-stage renal disease, and reduce the incidence of cardiovascular disease. Here is a graph showing the relation between the hypertension and development of end-stage renal disease. You can see the percent of increase in the end-stage renal disease with the years of diagnosis of hypertension. Management of hypertension in the CKD according to KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline. Lifestyle intervention. Sodium intake should be less than 2 grams per day or less than 5 grams of sodium chloride per day in the patient with high blood pressure and the CKD. It is a class 2C recommendation. Dietary sodium restriction is usually not appropriate for patients with salt-wasting nephropathy. Cash-type diet or the salt substitutes that are rich in potassium may not be appropriate for patients with advanced CKD because of potential for hyperkalemia. The patient with high blood pressure and the CKD to be advised for moderate intensity physical activity for at least 150 minutes per week, or to a level compatible with their cardiovascular or physical tolerance. It is a class 2C recommendation. There may still be important health benefit even if the physical activity falls below the target proposed for the general population. Other lifestyle intervention includes the weight loss among those who are overweight or obese, reducing alcohol consumption among those who drink heavily, and adopting a heart-friendly diet. Pharmacotherapy. Before starting the pharmacotherapy, accurate measurement of the blood pressure is very important. According to KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline, standardized office blood pressure measurement in preference to the routine blood pressure measurement for the management of high blood pressure in adults. It is a class 1B recommendation. Oscillometric BP device may be preferable to a manual BP device for the standardized office BP measurement. However, the standardization emphasizes adequate preparation for the BP measurement, not the type of equipment. Out-of-office blood pressure measurement with ambulatory blood pressure monitoring or the home blood pressure monitoring to be used to complement the standardized office blood pressure reading for the management of high blood pressure. It is a class 2B recommendation.
Some key points regarding the accurate or optimized office blood pressure measurement. It is similar to that of 2020 ISH Global Hypertension Practice Guideline. The patient should be properly prepared. He should be relaxed, sitting in a chair, and the patient should avoid the caffeine, exercise, or smoking for at least 3 minutes before measurement. He should be in emptied bladder. The patient and the observer should not talk during the test period or during the measurement. All the clothing should be removed before the cuff placement. Proper technique of blood pressure measurement should be followed. The BP device should be validated and well calibrated. Patient hands should be supported, and the middle portion of the cuff should be at the level of the midpoint of the sternum, and the accurate cuff size should be used. Proper measurement needed for the diagnosis and the treatment of the elevated blood pressure, and the proper documentation should also be needed. Use of average of 2 or more readings obtained for 2 or more occasions to estimate the individual level of the blood pressure. Target blood pressure. The target blood pressure for patient with high blood pressure and the CKD, the systolic blood pressure is less than 120 millimeter of mercury when tolerated using the standardized office blood pressure measurement. It is a 2B plus of recommendation. The clinician can reasonably offer less intensive blood pressure lowering therapy in the patient with very limited life expectancy or symptomatic postural hypotension. The work group is hesitant to recommend a diastolic blood pressure target because of lack of evidence. Choice of drugs. According to KDIGO 2021 and the Clinical Journal of American Society of Nephrology, the first-line drug for the patient with CKD who is not having dialysis is the AC inhibitor or ARB. Other choices includes the dihydropyridine calcium channel blocker, diuretics, mineralocorticoid receptor blocker, and some beta blocker when there is compelling indication. Advantages of AC inhibitor or ARB. They reduce the kidney disease progression in the patient with or without high blood pressure, with or without diabetes. They also reduces the cardiovascular outcomes as compared to placebo in the high-risk population, particularly in subgroups with chronic kidney disease. Here are some common adverse effects of the drugs that used in CKD. Hyperkalemia in the cuff for AC inhibitor, the hyperkalemia for the ARB, peripheral edema for dihydropyridine calcium channel blocker, volume depletion, hypokalemia, hyponatremia, or glucose intolerance in case of thiazide diuretics, volume depletion, and hypokalemia in case of loop diuretics. Hyperkalemia, especially when used with the AC inhibitor and the ARB in case of mineralocorticoid receptor blocker. Treatment with antihypertensives. According to KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline, AC inhibitor or ARB for the patient with high blood pressure with CKD with severely increased albuminuria without diabetes. It is a class 1B recommendation. AC inhibitor or ARB for the patient with high blood pressure and the CKD, moderate to severely increased albuminuria with diabetes. It is a class 1B recommendation. And AC inhibitor or ARB for the patient with high blood pressure and the CKD, moderately increased albuminuria without diabetes. It is a class 2C recommendation. Always avoid any combination of AC inhibitor or ARB and direct renin inhibitor therapy in patients with CKD with or without diabetes. It is a class 1B recommendation. Now some practice points to remember. AC inhibitor and the ARB should be administered using the highest approved dose that is tolerated to achieve the benefits described. Because of the proven benefits were achieved in the trials using these doses. Changes in the blood pressure, serum creatinine, and the serum potassium should be checked within 2 to 4 weeks of initiation or the increase in the doses of the AC inhibitor or ARB
depending on the current, GFR, and the serum potassium. Hyperkalemia associated with the use of the AC inhibitor or the ARB can often be managed by measures to reduce the serum potassium levels rather than decreasing the doses or stopping the AC inhibitor or ARB. Continue AC inhibitor or ARB therapy unless the serum creatinine rises by more than 30% within 4 weeks following initiation of the treatment or increase in the dose. Consider reducing the dose or the discontinuing the AC inhibitor or ARB in the setting of either symptomatic hypotension or uncontrolled hyperkalemia despite medical treatment, or to reduce the uremic symptoms while treating the kidney failure. Mineralocorticoid receptor antagonists are effective for management of refractory hypertension, but they may cause the hyperkalemia or reversible decline in the kidney function, particularly among patients with low eGFR. Dihydropyridine calcium channel blocker or ARB can be used as the first-line antihypertensive agents in the adult kidney transplant recipient. It is a class 1C recommendation. In that case, the target blood pressure, that is the systolic blood pressure, will be less than 130 millimeter of mercury, and the diastolic pressure will be less than 80 millimeter of mercury. And the blood pressure should be measured in the standardized way. Combination of the antihypertensive. Many people with CKD and the blood pressure of at least 20 millimeter mercury above the target will need the combination of several antihypertensive drugs. However, no RC trials comparing the different drug combinations in the CKD. Therefore, any antihypertensive treatment algorithm in CKD beyond monotherapy depends on expert opinion, pathophysiologic, or the pharmacodynamic consideration. Higher blood pressure due to fluid overload is common in CKD. In that case, diuretic can be used with or without the AC inhibitor or ARB. Some take-home messages. Hypertension can be a cause of CKD, but more often it is a complication of CKD. Reduce sodium intake and the physical activity are two important lifestyle interventions to manage high blood pressure in the CKD according to KDIGO 2021 guidelines. Standardized office blood pressure measurement in preference to routine office blood pressure measurement for the management of hypertension in the CKD. Adults with high blood pressure and the CKD be treated with a target systolic blood pressure less than 120 millimeter of mercury when tolerated. KDIGO work group is hesitant to recommend a diastolic blood pressure target because of lack of evidence. It is reasonable to treat people with high blood pressure and CKD with AC inhibitor and the ARB because they are venoprotective and the cardioprotective effect. However, any combination of AC inhibitor and ARB or direct renin inhibitor therapy in the patient with CKD. Changes in blood pressure, serum creatinine, and serum potassium should be checked within 2 to 4 weeks of initiation or increase in the dose of AC inhibitor or ARB. Continue AC inhibitor or ARB therapy unless the serum creatinine rises by more than 30% within 4 weeks. Dihydropyridine calcium channel blocker or ARB be used as the first-line antihypertensive agents in adult kidney transplant patients. Many people with CKD and blood pressure of at least 20 millimeter mercury above the target will need combination of several antihypertensive drugs. Any antihypertensive treatment algorithm in CKD beyond monotherapy depends on expert opinion, pathophysiologic, or pharmacodynamic consideration. Thank you. Thank you, Dr. Tanvir. তোমাকে যেভাবে তালিম দিলাম সেভাবে তুমি রান করে চলে গেলা। তুমি একটু ওই ক্লাসিফিকেশন আর একটু দেখালে ভালো হতো। তুমি খুব সুন্দরভাবে এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন করেছো। খুব শর্ট টাইমে জিস্ট যা বলার সেটুকুনি তুমি বলেছো। এজন্য তোমার প্রেজেন্টেশনের জন্য তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এখন আমাদের হাউস ওপেন করতেছি আমরা ডিসকাশনের জন্য। স্টুডেন্টসরা তোমাদের তরফ থেকে যদি কোনো কিছু জানার থাকে প্রশ্ন করতে পারো। একটা জিনিস তানভীর, আমরা আলফা ব্লকার সম্পর্কে কিছু বললাম না,
এই গাইডলাইনে কেডিগুর গাইডলাইনে কি আলফা ব্লকার ইন সিকেডি সম্পর্কে কিছুই বলেনি? স্যার ওরকম স্যার মানে ওরকম কোনো আরসিটি ট্রায়াল অথবা আউটকাম ট্রায়ালস হয় নাই, যার জন্য রিকমেন্ডেশন অথবা সাজেশন দিতে পারছে স্যার এই গাইডলাইনে। বাট স্যার এগুলোর কথা বলা আছে বিভিন্ন ট্রায়ালে, এগুলো বেনিফিট পাওয়া গেছে, বাট নট অ্যাজ এ ফার্স্ট লাইন ড্রাগ স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, স্টুডেন্টসরা আজকে পার্টিসিপেন্ট আরো কম, 60 জন। এটা পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা আসতে পারতেছে না। এনিওয়ে, আমাদের স্টুডেন্টসরা হাউসে যারা আছো প্রশ্ন করো বা তোমাদের যা জানার সেটা জানার চেষ্টা করো। Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Shadli. Dr. Tanvir, thanks a lot for your presentation. আমার একটা প্রশ্ন ছিল, একটু বাংলায় করি। তো আমাদের ডিউরিং দ্য ডায়ালাইসিস উই হ্যাভ সিন যে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার অনেক সময় ফ্ল্যাকচুয়েশনস করে, যেমন ইন্ট্রাডায়ালাইসিস হাইপোটেনশন একটা প্রবলেম, এবং some of the medications are dialyzable and some of the medications are not. So during the dialysis period, is there any recommendation of use of antihypertensive medication, like dosing changes, or what will be the first choices and what will be the pros and cons? Because some of the antihypertensives are dialyzable and some of the antihypertensives are not. So regarding this guideline, what are the recommendations? কেরিকো 2021 গাইডলাইনে নন ডায়ালাইসিস পেশেন্টদের সম্পর্কে মেনলি বলা হয়েছে, ডায়ালাইসিস পেশেন্ট সম্পর্কে বলা হয়নি। তবে যদি পেশেন্ট আন্ডারগোয়িং ডায়ালাইসিস, এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট চয়েস থাকে হলো বিটা ব্লকার, এবং সেকেন্ড চয়েসে চাই হলো ডাইহাইড্রোপাইরিডিক ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার। আর যেসব পেশেন্ট ডায়ালাইসিস হচ্ছে না তাদের ক্ষেত্রে ফার্স্ট চয়েসে থাকে এসি ইনহিবিটর এন্ড এআরবি। সো ফার্স্ট চয়েসটা একটু ডিফারেন্ট থাকে, এটা ব্লকারটা চলে আসে ফার্স্ট চয়েসে, মানে যাতে লেস হাইপোটেনসিভ ইফেক্টটা হয় আর কি। মানে এসি ইনহিবিটর এর এআরবি ক্ষেত্রে হাইপোটেনশন হওয়ার চান্সটা অনেক বেড়ে যায় এবং ফ্ল্যাকচুয়েট করার চান্সটা অনেক বেশি থাকে because of the dialyzability, মানে এসি ইনহিবিটর ডায়ালাইসিস হয়, মানে ডায়ালাইজেবিলিটি মেবি নাকি? এটা আমি আমার এতটুকু জানা আছে, আর আমাদের রেসপেক্টেড টিচাররা বলতে আরো বেটার বলতে পারবে। তবে এই গাইডলাইনে ডায়ালাইসিস যাদের হচ্ছে তাদের সম্পর্কে কিছু বলা নাই, নট ডায়ালাইসিস পেশেন্টদের সম্পর্কে এই গাইডলাইনে সব রিকমেন্ডেশন দেয়া আছে। Okay, thank you. That means that choice is different, right? So choice is different. First choice is different. Mainly the first choice is beta blocker in case of dialysis. But the reason behind it is not that clear, right? Yes. Thank you. Any other students? Phase B residents? Sir, Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Imtiaz, sir. I have a question. Sir, as we know in the recent guidelines in heart failure, we should use Arnigen, that is sacubitril valsartan combination in preference to ACE inhibitor or ARB. But in this guideline, as Dr. Tanvir presented, there is no mentioning of this drug. So we know that heart failure and CKD, these are common accompaniment. So can we use that is neprilysin inhibitor in case of concomitant CKD with heart failure patients according to this guideline? Imtiaz, তোমার কোশ্চেনটা কি জাস্টিফাইড কোশ্চেন? ওর টপিকস কি? ওর টপিকস হলো ম্যানেজমেন্ট অফ হাইপারটেনশন ইন সিকেডি। Should we manage hypertension by sacubitril and valsartan, or we manage the heart failure by sacubitril and valsartan? You tell me, sir. Sir, we primarily treat, sir, heart failure, sir. Heart failure, sir. স্যার আমি কি বলতে পারি? না ঠিক আছে, ওকে আগে কোয়ারি করে নেই আমি, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। এন্ড কোথাও কি অ্যাজ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগস sacubitril প্লাস valsartan উইদাউট হার্ট ফেলিউর রিকমেন্ডেশন আছে? না স্যার, নাই স্যার।
No, sir. No. ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন পার্টিসিপেট, এখন যে আমার মডারেটর কথা বলতে চাইছে, she will be আমি able to হ্যাঁ tell হ্যাঁ us more. ইমতিয়াজকে একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি। প্রথম কথা, স্যার যেটা বলছে যে তোমার কোশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে। এখন তুমি যেহেতু কোশ্চেনটা করেছো, তুমি আমাকে বলো, যদি এই যে হার্ট ফেলিউর আর হচ্ছে গিয়ে রেনাল যদি একসাথে চলে আসে, সিকিডি একসাথে চলে আসে, এটাকে আমরা কি বলি? ম্যাডাম অ্যাকুট কার্ডিওরেনাল সিনড্রোম, ক্রনিক ম্যাডাম এটা হচ্ছে ক্রনিক কার্ডিওরেনাল সিনড্রোম। এটা রেনোকার্ডিয়াক হতে পারে, কার্ডিওরেনাল হতে পারে। হ্যাঁ, কার্ডিওরেনাল সিনড্রোম কয় টাইপের আছে? ম্যাডাম 5 টাইপস। হ্যাঁ, 5 অ্যাকুট টাইপস। এখন তুমি যেহেতু জানো কার্ডিওরেনাল সিনড্রোম 5 টাইপস এর আছে, তো এইটা তো এটার সাথে কোনো মতে হচ্ছে গিয়ে জাস্টিফাইড হয় না আর কি, তাই না? এখানে হার্ট ফেলিউরও নাই। এখন হচ্ছে গিয়ে আমরা মেনলি প্রথম কথা হার্ট ফেলিউর নাই, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা মেনলি এখানে আলোচনা করছি হাইপারটেনশন ইন সিকেডি, এবং তাও আরো ফোকাস, যেটা ট্রায়াল বলতেছে 2021, ঠিক আছে? তো এখন আমরা কার্ডিও রেনাল বা কার্ডিও রেনাল হতে পারে, রেনাল কার্ডিও হতে পারে, কোনো সিনড্রোম নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতেছি না, সুতরাং এটা এখানে কোনো মতে এই জিনিসটা আসে না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, স্লাইড শেয়ারটা অফ করে দাও, তাহলে তোমাদেরকে আমরা দেখতে পারি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। হ্যালো আলহামদুলিল্লাহ। স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শিওর। স্যার শুভ্রদেব স্যার, ফেজ বি। স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। স্যার 3টা অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ যেটা কমন ইউজ হয় সিকেডি তে, স্যার ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার মধ্যে অ্যামলোডিপিন, সিলনিডিপিন এবং বিটা ব্লকারের মধ্যে বিসোপ্রোল। তো আমি জানতে চাচ্ছি ওনাদের এই ড্রাগস গুলোর হাইয়েস্ট ডোজ কত দেওয়া যাবে আর ফ্রিকোয়েন্সি কত হবে, ডেইলি ফ্রিকোয়েন্সি? It will depend on EGFR, and it is individualized to person to person. মানে কোন স্টেজে আছে সিকেডি সেটার উপর ডিপেন্ড করে ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল ডোজিং হবে। তোমার কি শুধু এটা স্টেজের উপরেই ডিপেন্ড করবে, না সিভিয়ারিটি অফ দ্য হাইপারটেনশন ইজ অলসো এ ফ্যাক্টর? Yes, sir. Severity of hypertension is also a factor. Sir, and in that case, other associated কোনো কিছু আছে কিনা সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন কম্বিনেশনও ইউজ করা হবে সিভিয়ারিটির উপর ভিত্তি করে। কিন্তু ডোজিং কতটুকু পাবে সেটা স্যার ইজিএফআর এর উপর ডিপেন্ড করবে আর কি স্যার, পেশেন্টের স্টেজ অফ সিকেডির উপর ডিপেন্ড করবে। Salam, sir. Sir, Am I audible, sir? yes. স্যার আমি ডাক্তার হিমেল, ফেজ বি কার্ডিওলজি স্যার। স্যার আমার কোশ্চেন হচ্ছে এখানে অফিস বিপি মেজারমেন্টে কেন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অ্যাম্বুলেটরি বিপি মনিটরিং এর থেকে এই গাইডলাইনে? এখানে আসলে অফিস বিপি মেজারমেন্টের থেকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ অফিস বিপি মেজারমেন্টটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নর্মালি যেটা করা হয় সেটা হলো রুটিন বিপি মেজারমেন্ট। অপটিমাইজ অফিস বিপি মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে অনেকগুলো প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে, একটা প্রপার টেকনিকের ব্যাপার আছে। এগুলো যদি ফুলফিল করে সেই ক্ষেত্রে মানে ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্টটা অ্যাকুরেট হয়। আর এখানে আরেকটা জিনিস লক্ষণীয় যে কেডিকে 2021 গাইডলাইনে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারের টার্গেটটা কিন্তু অনেক কম রাখা হয়েছে, লেস দেন 120 মিলিমিটার অফ মার্কারি, কিন্তু প্রিভিয়াসলি এটা ছিল লেস দেন 130 মিলিমিটার অফ মার্কারি। যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজ টেকনিক ব্যবহার করা না হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে পেশেন্ট হাইপোটেনশন হয়ে যাওয়ার চান্স অনেক বেড়ে যাবে। সো এটাকে একটা প্রপার ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েতে ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্টটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং যেটা ওই ISH 2021 গ্লোবাল হাইপারটেনশন গাইডলাইনও বলা হয়েছে। সো এখন সবকটা গাইডলাইনে স্ট্যান্ডার্ডাইজড অফিস বিপি মেজারমেন্টটাকে বেশি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ওই টার্গেটটা ফুলফিলের জন্য আর কি। ডক্টর নূর আলম। Thank you, sir. I would like to first comment or addition? thank you, sir. I would like to first thank the presenter. I would like to criticize today's presentation in some aspects. Like he presented very shortcut and simplest way. Probably he just focused the guideline,
But as we are practicing, as we are seeing many CKD patient, end-stage renal disease patient, we are seeing how resistant the hypertension is in those group of patients. So we have to use a lot of drugs that beyond his, as he mentioned only here in this guideline only mentioned SC inhibitor, ARB, calcium channel blocker, but we are using, as the director sir mentioned, alpha blocker, and also the central acting clonidine, very frequently used, clonidine, clonipres, because this group of end-stage renal failure patients are almost sometimes they're resistant, and also the hydralazine, in the name of aptosodine. So clonidine, alpha blocker, and as well as hydralazine. And sometimes in resistant hypertension, we have to give also, when there is a, we also give GTN infusion also. So these, I don't know, I have to go through this guideline. They didn't mention anything regarding these type drugs. And another point is that, Tanvir, you didn't show anywhere in your presentation, I just follow you. What does it mean, KDIGO? What does it mean, KDIGO? I think everybody know, I'm not sure. KDIGO, you didn't see any abbreviation of KDIGO. Kidney disease improving global outcome. You didn't show anything in your presentation. I was very much surprised. Anyway, and one question that Imtiaz asked, as his question is not related to the hypertension as well, but as he mentioned, using of ARNI in renal disease patient or CKD patient, it is as simple as in like SC inhibitor and other areas. This valsartan is the component. You have to, if a patient is having heart failure, you have to use ARNI. Then you start. Then you look the creatinine level. Is it 30% or not increasing 30% or more? You can continue this drug. So I think moderator can will make it clear whether these sorts of drugs are not discussed in this guideline or not. Thank you, sir. Probably they have not discussed. That is why then they have not discussed also. আচ্ছা শাহানা স্যার ওই যে তোমার ইএসসি বা আহাতে কি এই বিষয়ে কোনো আলোকপাত করা হয়েছে, হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্ট ইন কিডনি ডিজিজ? স্যার এখানে আসলে এই জিনিসটা আসলে এত বেশি ফোকাসড, মানে এই কেডিগোর যেটা, তো ওরা না অল্প কয়টা কথা বলছে, যেমন আমরাও কিন্তু ওই ইএসসি আহাতে কিন্তু ওই যে 130/80 পর্যন্ত ছিল যে মানে আমাদের টার্গেট বিপি, এখানে বলছে 120, আর ডায়াস্টোইকের কথা উল্লেখই করে নাই। দ্বিতীয় কথা যে স্যার সবাই যে আমরা বলি, আমরা নিজেরা ইউজ করি স্যার, সবাই ডিরেক্টর স্যার বললেন, নুর আলম স্যার বললেন সবকিছু, যেটা আলফা ব্লকারের কোনো জায়গায় বলেই নাই। মানে আমরা যেহেতু শুধু গাইডলাইনটাই প্রেজেন্ট করতেছি স্যার, এটা হচ্ছে লিমিটেশন অফ দ্য গাইডলাইন, যে মানে এটা যেটা নুর আলম স্যার যে ক্রিটিসাইজ করার মতো, কারণ হচ্ছে আসলে আমাদের মেইনলি বলছে হচ্ছে এসি ইনহিবিটর আর এআরবি স্যার, তারপরে স্যার বলছে বিটা ব্লকার, তারপর হচ্ছে ডাইহাইড্রোপাইরিডিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, সেটা অ্যামলোডিপিনও হতে পারে, তারপর হচ্ছে সিলডিপিনও হতে পারে স্যার। আর বাকি কথা বলছে যে একটা ড্রাগের কথাই বলছে যে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ এসি ইনহিবিটর, আবার বলছে যদি আমরা এটাকে করতে চাই, মানে কম্বাইন করতে চাই, কম্বাইন হচ্ছে কি ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ফিজিশিয়ানের ওপিনিয়ন, এর চেয়ে বেশি স্যার। আর যেটা হচ্ছে বিপি মেজারমেন্ট, অফিস বিপি মেজারমেন্টটা যেটা হচ্ছে খুব সেন্সিটিভলি ডিল করতে বলা হয়েছে, আর এটা পুরো গাইডলাইনের মধ্যে, এছাড়া আর নতুন কোনো কথা নাই স্যার। তারপরে আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে আলম যে প্রসঙ্গ এনেছে যে এই গাইডলাইনে বেসিক্যালি এক্সপার্টের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, যে আগে আমরা যেভাবে ম্যানেজ করতাম সেভাবে ম্যানেজ করতে, কিন্তু ফার্স্ট লাইন ড্রাগে এসি ইনহিবিটর, এআরবি এটাকে ইউজ করে তারপরে হচ্ছে বাকিটা নিজের ওপিনিয়ন বা নিজের এক্সপার্টনেস। সেটাই আমার মনে হয়, তাই ইন্ডিভিজুয়ালাইজ স্যার। বাকি ড্রাগ গুলির কোন রকমের আরসিটি নেই, হয়তো আরসিটি নাই, আউটকাম ট্রায়াল নাই স্যার, ল্যাক অফ এভিডেন্সের জন্য কোনো রিকমেন্ডেশন দেয় নাই স্যার। আরসিটি নাই, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আগে থেকে যেহেতু হাইপারটেনশনের ম্যানেজমেন্ট একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে, তো তারা ওইটার উপরে এমফাসিস দিয়ে শুধুমাত্র যেটুকু তাদের জন্য প্রয়োজন
বা এমফেসিস দেওয়া উচিত সেটুকুই এমফেসিস না দিয়েছে না, এটা এটা বলা যাবে না। যখন যে গাইডলাইন তৈরি করে সে অন্যের গাইডলাইন আছে, সুতরাং সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলবো না, এটা তো মন করা ভাবে বললে হবে না। তারা এটা চিন্তা করার কোনো সুযোগ নাই। তার কারণ সে যখন যে গাইডলাইন দিবে তার রুগীর জন্য তার সবকিছুই তাকে বলতে হবে, কারণ কিডনির এটা তো ওদের। সুতরাং এটা ওরা ওদের পেশেন্ট ম্যানেজমেন্টের জন্যই ওরা তৈরি করছে। ওরা যদি বলে যে বাকিটুকুন আমরা এসসিসিএস এর গাইডলাইন ফলো করব আর এইটুকুন আমাদের স্পেসিফিক, সেটা হইতে পারে না, তাইলে আর গাইডলাইন হয় না। সুতরাং গাইডলাইন সবই বলতে হবে। বললে হতো স্যার, ওইটাও বলে নাই। না তাও তো ঠিক আছে, স্যার এই গাইডলাইনে আরেকটা জিনিস দেখলাম যে স্যার ওই এসি ইনহিবিটর বা এআরপির জন্য যদি হাইপারক্যালেমিয়া ডেভেলপ করে ওই ওষুধটা স্টপ করতে বলে নাই, বলছে হাইপারক্যালেমিয়ার ম্যানেজমেন্ট দিতে। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট মানে এই গাইডলাইন দেখলাম। আমরা তো ইউজুয়ালি যেটা করতাম ওষুধটা হয়তো ডোজ কমায় দিতাম অথবা বন্ধ করে দিতাম, কিন্তু আসলে ম্যানেজমেন্ট শুড বি আদারওয়াইজ লাইক রিডিউসিং হাইপারক্যালেমিয়া। কিন্তু হাইপারক্যালেমিয়া ডেভেলপ করলে অতীতে কি কোনো গাইডলাইনে বলেছিল ওষুধ বন্ধ করতে? আমার তো মনে হয় শুধুমাত্র ক্রিয়েটিনিনটাই ছিল মার্কেটটা, যে ক্রিয়েটিনিন যদি প্রোগ্রেসিভলি বাড়ে তাহলে ওষুধ বন্ধ করতে বলা হয়েছিল। আগেও কিছু আসলে কমপ্লিকেশন আগেও কিছু বলেও নাই, বন্ধ করতে বলে নাই, কিন্তু ওই যে ওই জিনিসটাও পাই নাই। এখানে স্পষ্ট করে বলেছে যে পটাশিয়াম ম্যানেজমেন্ট করলেই চলবে। আর এটা কি কোথাও আছে যে কত আমাদের কতর বেশি গেলে আমি করব না? আমার তো মনে হয় শুধু পটাশিয়ামটার উপরেই আমার পটাশিয়াম সিকিডি পেশেন্টে আপ টু 6 পর্যন্ত টলারেবল থাকে আর কি। এখন পটাশিয়াম যখন বেশি থাকে তখন মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট গুলো করব, তারপরে যদি পটাশিয়াম না কমে সেই ক্ষেত্রে স্যার বলছে যে তখন মানে 6 এর বেশি যদি হয়ে যায় এবং আদার তার মানে কি 6 এর কম থাকলে 5 এর বেশি থাকলে আমি ট্রিটমেন্ট দিব না হাইপারক্যালেমিয়ার? মানে যেটা বলা আছে যে সিকেডিতে 6 পর্যন্ত অ্যালাউড আর কি পটাশিয়াম, মানে এটা টলারেটেড থাকে আর কি। এবং পরবর্তীতে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার ব্যাপারে কোনো রেস্ট্রিকশন আছে কিনা মানে ডক্টর শাহানা, আচ্ছা প্রথম হলো যে আমার প্রেজেন্টেশন ভালো ছিল, কিন্তু আসলে হেডলাইন আর প্রেজেন্টেশন একটু মিসম্যাচ হয়ে তুমি এটা এক্সপ্লেইন করছো, এটা আমারও ছিল। কারণ দেখা যাচ্ছে হাইপারটেনশন ইন কিডনি ডিজিজ, কিন্তু আসলে ইট ইজ এ গাইডলাইন প্রেজেন্টেশন, যার জন্য অনেক কিছু এটার মধ্যে আসে না। বেসিক্যালি ইট ইজ গাইডলাইন প্রেজেন্টেশন। তারপর বেসিক যে জিনিসগুলো চলে আসছে যে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ এসি ইনহিবিটর এন্ড এআরবি ফার্স্ট। কারণ অনেকে মানে হেজিটেশন, কিন্তু এই যে কার পটাশিয়াম বাড়বে কার পটাশিয়াম মানে বাড়বে না, এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালাইজ। এবং আমরা চেক করতে হবে 1 মাস পরে ক্রিয়েটিনিন যে 30% এর বেশি বাড়ছে কিনা। যদি 30% এর বেশি না বাড়ে উই শুড কন্টিনিউ, কারণ বেনিফিট ইজ মাত্র। আর পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে অবশ্যই যে পেশেন্টের পটাশিয়াম হাই হচ্ছে, আমাদের দেশের মতো কন্ট্রাস্টে উই শুড স্টপ দ্য ড্রাগ। কারণ আমরা ফ্রিকুয়েন্ট ওই রোগীরা ফ্রিকুয়েন্ট ভিজিটে আসে না, পরে একটা হাইপারক্যালেমিয়ার কমপ্লিকেশন নিয়ে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করতে পারে। এটা অথবা বাইরের দেশে যারা মোর মোটিভেটেড মোর ফলো আপ আছে তাদের জন্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের ক্ষেত্রে মানে সেটা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করতে হবে আর কি। ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে যারা শহরে থাকে, ঢাকা শহরে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করা, ঢাকা শহরে থাকলেও যে সবাই ডাক্তার কাছে যাতে কমফর্ট ফিল করে তা কিন্তু না। আরেকটা হলো যে আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট হলো যে যেটা ভালো বলছে সেটা হলো যে সেকেন্ড ডোজ আমরা কখন এটা অ্যাড করবো, যখন যে 20 মানে আমাদের টার্গেট হলো 120, যদি 20 এর বেশি হয় তার মানে 140 উপরে গেলেই সেকেন্ড ডোজ আমাদের অ্যাড করতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা আমার প্রশ্ন ছিল ও শাহানা, সেটা হলো ডেফিনেশনের মধ্যে দেখো লেখা আছে যে স্ট্রাকচার অথবা ফাংশন যদি আপনার, তার মানে একটা রেনাল সিস্ট যদি 3 মাস ধরে থাকে, শুড ইট বি ডিফাইন্ড অ্যাজ এ সিকেডি? যদি স্যার ওই রেনাল সিস্টের জন্য যদি স্যার কিডনি ফাংশন ডিটেক্ট করে এবং অন্য কোনো কজ যদি না পাওয়া যায়, ডেফিনিশনটা তুমি একটু যাও না, ওইটা কিন্তু আসে নাই তোমার ডেফিনিশন। ওই তুমি ডেফিনিশনটা একটু আনো, ডেফিনিশন শেয়ার করো, তানভীর শেয়ার করো। আর ওটার মধ্যে ওই লাইনটা আনা, তার মধ্যে স্ট্রাকচার আর ফাংশন অলরেডি মোর দ্যান 3 মান্থ। প্রদীপ যা বলছে এইভাবেই দেখাচ্ছে, এটাই বলছে স্যার। তার মানে তো জাস্ট ডেফিনিশনটা একটু দেখাও। Define as a defined as abnormalities of kidney structure or function present for more than 3 months with implication for health. দেখো তার মানে এখানে তো আনে নাই, মানে ক্রিয়েটিনিন লেভেল ম্যান্ডেটরি না, ওর
জি তার স্যার মানে রেনাল সিস্ট যদি মোর দেন 3 মান্থ থাকে তারা কিন্তু সিকিউরিটি নিয়ে আসতেছে মানে এই গাইডলাইন আর কি কিন্তু রেগুলেশনের মধ্যে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করলে তো রেনাল না সিস্ট পাওয়া যায় প্রচুর লোকে। ওইটা ওইটাই স্যার প্রশ্ন স্যার, তাহলে তাহলে আমাদের অনেক রোগী সিকিউরিটির মধ্যে ঢুকে যাবে আর কি। তাহলে তো সবাই সিকিউরিটির মধ্যে ঢুকে যাবে। স্যার রেনাল তাহলে সিস্টে সাধারণত কিডনি ফাংশন ডিটেরিয়েট করে না স্যার, আমারও মানে তাই স্যার মনে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে। স্যার এটা ইউজুয়ালি স্যার তো ইউজুয়ালি স্যার স্ট্রাকচারাল ফাংশন বলতে যদি সোনোগ্রাফিক রিপোর্টে রেনাল প্যারেনকাইমার কোনো ইয়ে দেয় সেটাই বোঝায় সাধারণত। এক্স্যাক্টলি এটা কিডনি স্ট্রাকচার বলতে ওইটাই মিন করেছে যে রেনাল প্যারেনকাইমাল অংশটাকে, এটা ওই অন্য এটার কিছুই না। এটার এটার এক্সপ্লেনেশন কি আছে ইয়াতে গাইডলাইন কোন এক্সপ্লেনেশন দিছে স্ট্রাকচার মানে কি? না 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 স্যার, না আলাদা করে এগুলি ডেফিনিশন ডেসক্রিপশন কোনো আলাদা এক্সপ্লেনেশন নেই। না কোনো ব্যাখ্যা তো ডেসক্রিপশন থাকার কথা রে, ব্যাখ্যা স্যার একদম না থাকলে তো। প্রদীপ দা, উইথ ইমপ্লিকেশনস অফ হেলথ, একটা সিজ যদি হেলথের উপরে কোনো ইমপ্লিকেশন না করে সেটাকে কি আপনি সিকিডি বলবেন? ইমপ্লিকেশন অফ হেলথ মানে হচ্ছে হয়তো তার ক্রিয়েটিন আচ্ছা, বাড়ছে প্রথম বা কথা হলো কিডনি। একটা মাইল্ড ক্রিয়েটিন 1.7 সেটাকে হেল্প করবে খুব বেশি ইমপ্লিমেন্ট করে, এই জন্য সেটা সিকিউরিটি হবে না। হ্যাঁ করে তো, ক্রিয়েটিন 1.7, ক্রিয়েটিন একদম বড় 1.7। মাইল্ড রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট অনেক সময় মানে আমাদের হেলথের উপর কি কতটুকু ইমপ্লিমেন্ট করে, তো তখন আমরা কি সিকিউরিটি বলবো না? আসলে লিটারালি এটাকে ডিফাইন করা যাবে না আমার মনে হয় প্রদীপ দা, এটাকে এই না এই সেটা না, কেন না? আমার সেটাই না না, এই জন্য সিকেডি বলতে হবে। স্ট্রাকচার, এটা এই জন্য স্ট্রাকচার ডিফাইন করা দরকার। এই যে ঘটনা কি নিশ্চয় কোথাও না কোথাও আছে ওদের কথাবার্তার মধ্যে, এটা এই জন্য আমার এই জায়গায় কনফিউশন হয়েছে, এই কারণ এটা তো আসে না গাইডলাইনে একটা। প্রদীপ, হুম এই গাইডলাইনে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, শাহানা একটু ক্লিয়ার করো, যে এখানে আগে যেমন স্টেজ 1 2 3 4 5 বলা হতো সেটা না বলে এটাকে G1 থেকে G5 বা A1 থেকে A3 এইভাবে ডিফাইন করা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা একটা যে আগে আছে স্টেজ, অন্য জায়গায় কিন্তু স্টেজ, এখানে জি জি স্যার এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ। জি মানে